T minus 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So it begins. Baby, I don't give a fuck who's on this show, bro. Kylo all day. I don't give a fuck, bro. Kylo is all day, man. I like her. I don't want you smirking at shit because we didn't see anything to begin with. So shut your ass up. You constantly do that shit. At least we actually watched the fucking episode. I don't give a fuck. Eso fue lo que sentí. Todavía siento odio por Hayward. Espero que en el último episodio de la nada llegue alguien y lo apuñale. Eso no. Como que. ¿Cómo se dice, puñeta? Bad taste en película. I admit it. Yo digo que I love watching bad movies on a Sunday. Oh, I love it. Está cabrón. There's a way. And we fucked up. We are muted. Hey! Woo! Hey, what is up, guys? Welcome back to another Wednesday of XV and Richport. Brought to you by After School Club. Brought to you by Sally and me, since we have our co-workers like to abandon ship on Wednesdays. Yes. So because they actually don't want to admit that their relationship have failed and how they see each other in from a marriage. We're gonna get into that right off the rip. Yes. Jesus Christ. All right. Well, I'm assuming that if you said that, you saw the last episode. You've seen the whole thing. You're up to date. No, I'm not up to date. That's why. Yeah. De todos los shows que hemos hecho, yo creo que hoy es el día que más nerviosa yo estoy porque no me pude get caught up in the whole show that we were going to talk about. Y después casi nadie está. Es como que, damn. The pressure is on. So, I'll take it then. I'll take at least the scenes from marriage one. Yeah, maybe we can do this like an interview because I can then ask you questions because I don't care about spoilers. Go ahead then. So, okay. It was finally, it's a culmination. So last Sunday was the culmination or whatever of the entire mini series or whatever you want to call it. It was the 5th episode, if I'm not mistaken. I could be wrong. I think it was 5 episodes. And oh my God. Whoa. Y eso que no quería hablar del tema. Quita el overlay. Eso es lo primero. Boy, el overlay. I'm sorry, guys. Déjame un segundo y vuelvo rápido. Dale. Oh my God, I don't like this one. We're too zoomed in. No. Anyway, dale. There you go. So, anyway, it was the 5th episode. It was the last episode. What the hell? Okay. I'm yeah, sorry, you got it. You got it. All right. Yes. So, Deka, you literally got here just in time to talk about your favorite show. Yes. Oh, shit. Let me log out. Vuelvo ahorita. Mira, yo estoy perfecto porque tengo helado. Vamos a escuchar cosas sobre matrimonio. My wife is like right there. So, I am like, this is the best, de verdad. So, Sally, yes. I guess, wanted to get it out of the way so that if any of us had, tendencies, any of us want to slice our wrist or hang ourselves from depression or anything related to that series. O estar celibate por el resto de tu vida. Exacto. Exacto. Sully wanted to get out the way. Point of the thing is, it was the 5th episode. It was the series finale. I think it's a series finale or the mini series finale, whatever the hell you want to call it. Yeah. And boy, was it I wouldn't say it was a weird episode. I say it put a lot of things into perspective for these characters, whether you kind of agree with them or not. Mm-hmm. You did see. I don't even call it bittersweet. It's kind of like, oh, fuck. I don't want to say a rise and fall either because this whole series has been all over the place. But you kind of saw a progression in communication. Yeah. But at the cost of people selling their souls. It's literally like selling their souls to the devil, because one of the things that, or at least as I've had conversations with these people, is that
this series was kind of like a role reversal from the original. I'm not sure if it was. I haven't seen the original. Orengo's always talking about the original. It's a movie. It's a series. I don't know what the hell it was. But point is that from what I understood was the original was kind of like the douchebag male and the sentimental wife. Whatever. Ese estereotipo. Exacto. De hombre que puede pisar lo que quiera. O typical male douchebag. Que es como que la damsel in distress exactly. Whatever. The sentimental female, whatever. So that's what I've heard. This one seems to be the other way around. In a sense, it's there's role reversals because she's a major breadwinner. She kind of represents not, I wouldn't say the authority, but the pants in the house, and he's more of a sentimental male figure that is in tune with a lot of his emotions, and he uses a lot of logic. He tries to use a lot of logic in the situation. The 5th episode was interesting because you kind of see them in a state where the years have passed since all the transgressions, and their communication is like fantastic in a way, right? Like they've never been more open with each other out of all the episodes than that one. They communicate like friends. What's up, Metaverse? They communicate like friends. They're seeing each other's stuff from each other's point of view. They're literally sitting down and being completely honest with each other. No holds barred. They're talking to each other exactly how they feel without worries of each other's, I guess, feelings in a way. Yes. But and they're not being completely brutal with each other. It's very, God damn it, I don't want to say it's a culmination, but at the same time, it's odd in the sense that if maybe they would have done this from the beginning, they wouldn't have found themselves in the situation they were at the end. Mm-hmm. Also, it's very funny to me that the male character, I don't want to sound judgmental because the male character in this movie in the beginning kind of goes on a high horse, or we believe what he sells us of, monogamy and all this stuff and logic or whatever. And by the end of the series, he's honest, but he's might have been just as bad as she was in the relationship. Yeah. Because they reveal that, by the way, they're engaging in sexual activities. They're revealing that basically he has another marriage or whatever by then, and now he's just basically cheating on this new marriage with his old marriage. Mm-hmm. You know what I got from this whole last episode? As a person, as a single person. Like as a single person who meets women and dates and stuff like that, and I've been engaged twice, not married, but I've been engaged, ya convivido or whatever. Creo que lo que entendí de este episodio fue tu relación va a funcionar siempre y cuando tú no le pongas el título de que están casados. Uh-huh. Porque estar casado arrastra con 20,000 presiones y responsabilidades, lo cual joden con la comunicación de tu pareja. Uh-huh. Y a la larga, you'll be just happy if you just don't put the title on it. That way you're free to either break up or cheat on each other. Está funny porque yo soy una que siempre, ¿sabes? I'm pretty proud of being married and calling it marriage. Yeah. Y usualmente las personas que me dicen eso de que, no, eso es simplemente un papel. Yo también pensaba lo mismo, que para mí es simplemente un papel y ya. Te hace legal de muchas otras cosas que no puedes hacer cuando no estás casado. So, and I've encountered people that had said to me, oh, I live with this person, we bought a house, we had everything except getting married, so it's like a marriage. Y yo como que, no, I am sorry. Marriage no es que te ponga la presión, pero tú vas a enfrentar muchas otras cosas que maybe sí puedes sentirla y tenerla mientras estás conviviendo, pero al final del día, cuando tú más necesitas las cosas legalmente, ese papel, ese estúpido papel, como yo le digo, ese estúpido papel sirve de algo. Pero yo entiendo que es mucha presión y uno se siente como que you have to live to certain expectations, and it's not true.
it's the whole thing of the series. Though I say that like being an asshole and being No, sarcastic. I know. But many people think the same thing without being assholes and being assholes. Yeah, jodiendo y no jodiendo. So that's why I'm saying all of this. Because to me it's funny que la serie tire como que ese feel al final. Y para las personas que we, got married or, in marriage y pasando ciertas cosas, como que, it makes sense why people say that, pero, from the other perspective. I got the sense, like, watching the series, that he did say one thing, and I was just like, oh, man, that kind of rings true, because a lot of people use it in, like, this whimsical sense, but they break down, he has a conversation with his ex-wife or the girl he's banging currently, or whatever you want to call it. He has a conversation with her while they're laying in bed, and he basically tells her like de la forma que yo te amé, yo nunca voy a volver a amar otra mujer or whatever. He's like, the way I love, the unconditional, like totally devoted at every whim that she asks him to do something, he'll do it. Like, he'll never love supposedly somebody else, and he's married with a child now. And he says that he just comes to the realization that there's different types of love, and that the love that he gave her, he's just not capable of giving it to anyone else. Well, I was like, I understand the sentiment. A little bit, in a way that, like, you meet different people sometimes that come into your lives, and your relationships aren't always the same. Hopefully, they're not always the same repetitive as they were, because if not, you're like in a vicious circle. But I'd say that when you get into relationships, people, sometimes you love people in different ways. It doesn't make it less or more than the last person that came around or whatever. Like, I don't want to use my own relationships because I really don't want to go down that road. But let me help you out. No es que no vayas a amar a la persona de la misma manera, es que no vas a estar dispuesto a hacer las mismas cosas por una persona y luego de haber roto con esa persona, hacerlo por otra. Like, I do get that way. So I do get that I'm not going to love somebody else, and I'm not going to devote myself to somebody else the way I did to someone else. Mm-hmm. So, like I truly understand that. Like, y no es que esté bashing it on it, pero tiene sentido. Yeah. Like, it felt, I'm going to be honest with you, I was watching that, and it felt, even though I don't agree with his situation, even though I kind of detest this situation because for a lot of reasons, I understood it. Like, it felt very honest. You know what I mean? Like, it while he's pouring his soul out to this woman, like, it didn't feel like coño, it didn't feel like something, I don't want to say out of a fairy tale, but it felt very real, very like genuine. Like, there are people like that, and there are situations like that where, dude, like, you love this person so much in a certain manner that you won't be able to replicate that with somebody else. Whether you be more guarded or whether you simply the person doesn't act a certain way for you to give them that type. Not even like como te digo, no, ni siquiera va a ser como que se lo merecen. No es que no se lo merecen, es que la dinámica que tú tienes en esa relación es totalmente diferente. Sí, porque pueden estar diciendo y compartiendo, estando en intimidad de muchas otras maneras diferentes. Exacto. Que tú tuviste con la persona anterior. So, pero obviamente he's a fucking douchebag, let's be honest. Oh, it gets worse. Like, he receives the call, so they try to have sex in the house, and I guess they get too weirded out because the house represents so many memories, or I guess, no sé si la conciencia le pesa, que like la casa, ellos miran la casa, ellos constantemente miran la casa y ven el pasado or whatever. I don't know if I wasn't too clear enough. I wasn't too clear enough if they saw the transgressions in their relationship, the bad times, or just a past that they can't go back to no matter how hard they try. Yeah. Point is, the house kind of freaks them out, so they can't engage in intercourse in the bed or whatever, which is kind of also weird too. That's weird white people shit. The house no longer belongs. No. Check it out. The house no longer belongs to them. I guess he sold it to his parents, and the parents use it as like a fucking Airbnb or something. There was something. No, mentira. I don't think they use it as an Airbnb. I just think the parents were like out on a trip, and they came into the house to bang. Like, I was like, that's some fucking weird shit. Like, está cabrón porque how do you ask this
person to go back to your old house and bang just because you're going to therapy. It's very, it's so weird, dude. It's so the dynamic After is, the fact. After the fact. I was having this conversation with Orengo the other days in the group. I was like, as much as I hate to say it and it might sound racist, like some of the dynamics in their relationship are straight up like white people shit. Because like I wouldn't like I know way too many Latino women that would literally cut this guy's face for pulling a trick that he pulled. And I know a lot of Latin men which are way too fucking machista to like deal with half of the shit that went on. And I'm not condoning it because again, like I said, Yeah. I don't condone physical violence at all in a relationship. Never. Like, I'm the type of person like I've literally been slapped and chose to walk away because like my whole thing with power is like power is not leveling someone with your hands. Mhm. Power is knowing you can level that person and being the bigger person and walking the hell away for the safety of the other person. That's power to me. Like, so because your ass does not care if you go to jail that night. At that point, exactly. So the thing is like a lot of their dynamic is very. I don't want to say. it's weird. Orengo said it comes from privilege, like from a privilege standpoint. I don't know if that's the way to describe it, but their dynamic is very. Some of the situations will not happen in a Latino relationship. I'm sorry. Yeah. Besides the way they handle things, by the end of the episode, they're literally laying in bed and he has a nightmare and it ends with them in an embrace, and you kind of get the sense that, dude, they're never gonna break that cycle of being without each other. No matter 15 people come into this fray, 15 people are gonna get like entangled in this thing because they're just never gonna let each other go, no matter how much they try. And I don't know, it's a realistic standing point. I didn't find it romantic at all. I find it kind of messed up because I was like, damn, everybody who comes in contact with you guys, if you try to get into another relationship, they're just gonna get fucked. And you guys are just gonna keep on, dabbling in the devil's pond while everybody else thinks, because he shows that I sidetracked myself. After they couldn't have sex in the bed, she walks upstairs to, I guess, what's now their daughter's room. I guess the daughter is big. Check it out, it gets better. And she sees, I guess, a glimpse of like what the daughter's room looks like in that house. This is what I understood. And while she's up there, he gets a call from somebody. They never tell you right in that moment, but he's being very quiet about it. He's like, oh, let me see the baby. Or you're like, oh shit. So it's his wife. Then when he goes upstairs, they start talking about it. They start reminiscing about the daughter's room, blah, blah. And he basically comes clean and he's telling her, he's like, I'll never love anybody the same way again, blah, 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 blah. They sleep together. Or try. Yeah, he has a nightmare. It's really, the last episode was kind of weird, but like I said, the way I interpreted it is that these people are just never gonna let go of each other. Oh, and it ended, by the way, the same way with like the end scene. Remember we were telling you that it kind of like they go, when the episode starts, it looks like actors are getting ready for a scene of a marriage. Yeah. Well, then right there they cut to the camera, and then what's his face? I want to call him Poe Dameron, but okay, Oscar Isaac, and what's her face? Jessica Chastain. They put their robes on and they walk off set together. That's the ending to the thing or whatever. Wow. I had to Google, by the way. I have to Google if they're both married, and they're both married. Yeah. I get it. They're actors with me, but I don't know if I could fucking stomach someone I loved being in sex scenes that graphic with somebody else, and more than once. The magic of HBO. Oh my god! They came back just in time. Yeah, perfecto. Like, se acabó el tema, voy para allá. No, I think he was like gargling scope. You're muted. I think he was like I think he was gargling scope, getting himself ready. Yeah. To talk about. Ya viéndome en el espejo. You can do this, man. You can do this. What did I gave my long diatribe? What did you think? Yeah. Mira, mano, pues a resumidas cuentas,
El Are que you le lighting den- a candle? Are you lighting a candle now and everything? Genuinamente, al que le haya dado un problema a la serie, tiene que bregar con su introspección sobre las relaciones. Esto es una serie, sí demonifica ciertos aspectos de las relaciones, mano. En verdad que Él está tratando de explicar lo más escritor posible porque el cocoro se le quiere salir al por pensar la- en esta serie. por la boca Exacto. ahí, yo se lo dije a esta gente, yo cuiteé en el tercer episodio, entonces se pusieron a hablar del cuarto episodio, que si no, que si está intenso, que si esto y lo otro, que si es el más como que episodio carnal, esto y lo otro, y yo como que, I still don't want to see this shit, porque no sabía cuál iba a ser el ending. Y, Oh, and y boy, nada, did you get an ending. bro, entonces cuando vi el 4 y el 5 corrido, fue como que vamos a matar esto de un cantazo. Me sentí, vi los 2 episodios de cantazo. Mano, cuando empezó el 5º episodio, como que dije, diablo, esta gente, es que bueno que le funcionó la relación, terminando siendo más asco de persona los dos. Como que genuinamente, yo digo, mano, por lo menos con Oscar Isaac, como que llegó un punto que yo le dije, am I supposed to feel happy for your inner growth, man? O sea, como That's que... the one thing I was telling Sully, that I was like, the character, they kind of sell him to you, or they're building him up as the sentimental male, which you kind of like, you don't take pity on him, but you identify with him because it's like, damn, she's literally like stepping on his balls, dude. Like, like the scene in one of the episodes where she just basically comes clean. Reason. Yeah, she just comes clean or whatever, and she's like, oh, you know, I'm leaving 8 months, and you're gonna stay with the kid, and when I get back, we'll talk about the relationship. And then she turns around and she literally has like hickeys on her back. I was like, God damn, like there's lucky this man didn't go crazy in this house, like, and just do some crazy shit. And then near the end of the series, you're like, ya para el cuarto episodio, because en la tercera, ¿verdad? Fue que ella lo trató de seducir y él como que se aguantó. Y le dio el speech de que, oh, I gotten so far and now you're just gonna like literally tread on all my progress. So then in the fourth and the fifth one, it's like, we're fucking tonight. Like, it was like, bro, like in the fourth one me dio coraje because I was like, God damn it. Like, you built yourself up, bro. You were really gonna just like ditch this chick que tanto dolor te causa y anguish mental. And by the fifth one, you're like, tú eres igual de cabrón que ella. Bro, you were really good. Mano, ese último episodio, yo estaba como que... Igual de basura que ella. O peor. O peor. Peor, o sea, porque aprendiste de la lección con ella y cometiste el mismo error con otro hijo. Ajá, exacto. Tuviste el hijo que quería, tienes como que este chance de redimirte. Oh my God, that totally just dawned on me. Oh my God. That's right. It's with the chick that he said that he was gonna have a child with? Ajá. Is it with the Are you serious? Sí, es como que, mano, o sea, el tipo no fue fiel a lo que supuestamente quería hacer, no destiló otro, no tomaron ninguna vía. Y entonces, lo que a mí me encojona es Wait, is he in a relationship with the girl then? Because he had mentioned like she was looking for a donor. Pero, is he in a relationship with her? Pero es que ella le dijo como que, o sea, en la forma, no lo dijeron muy claro, pero como que en el diálogo, como que mira, daddy, y la tipa le dijo I love you, I love you, exacto, y esa fue la parte que, por ejemplo, si fuera un agreement, como que mira, pues cuídate, whatever, pero I love you, como que eso no se vio muy agreement, se vio como that's right. It sounded like romantic love. Exacto, or his definition. Y Manuel, lo que me sacó era como que, mira, este tipo está como que en tantas situaciones a la vez que como que te molesta genuinamente con él. Está pasando lo del papá que fue out of like nowhere, aunque tú no hayas conocido el papá, y lo de la mamá, y como que tú estás viendo todo ese proceso y como que, no, mira, me tengo que ir temprano por esto y lo otro, y de repente es para irse con la tipa, como que un one night stand con ella, y como que el Airbnb que era la casa también me sacó, o sea, era... Pero era un Airbnb, yo entendí, yo tuve esa duda, ¿era un Airbnb o era la casa del el papá ahora es dueño y él lo está rentando, la mamá lo está rentando? No, era un Airbnb, porque él le está enseñando. So it wasn't his daughter's room, it was just some random. He was banging in some random little girls. Oh, that's so fucking creepy, bro. El episodio va escalando en el sentido de que te va poniendo cosas encima una de la otra y tú estás como que tratando de procesar
una por encima de la otra, porque por ejemplo, cuando entra la llamada, yo digo, oh shit, este tipo le está haciendo un infiel y no se lo ha dicho tampoco a la otra, y de repente la otra lo sabe de lo más tranquilo, como, esa tal persona. She Y knows yo como it? que, ella sabía de que él estaba en una relación y todo. Damn, I gotta watch this train wreck again. I didn't pick that up. Oh, you Yo lo gotta go estaba through it viendo again. I was in shock. I sobreanalizándolo was in shock like the whole episode. para I no was volver like, a verlo en mi vida. So, era como que, I gotta digest everything that I can so I don't have to see this again in my life. Y lo que me sacó era, por ejemplo, ellos están viendo la casa, él le dice, mira, esto era más o menos lo que tú querías hacer, y ella, no, era algo parecido, pero no era esto. Entonces, cuando hay como este sign que tú ves que es de un niño, como que propiedad privada de tal persona, no pasar. Y ella como que se queda insistiendo en tratar de abrir la puerta. Después cuando entra la llamada, es que ella pues entra al cuarto ese y lo ve y le textea. Y tú ves como que también la esposa, como la pareja o la esposa, siento que es su esposa, como que le I don't even dice... know. I don't even think they know what the fuck. Yo creo que ellos ni saben lo que son, honestamente. Ella le dice como que, where you at? Como que la pregunta, como que, ¿dónde tú estás? Este es el baño del hotel, y ella se queda como que, whatever. Y siguen como en la conversación y ahí se acaba y le dice, ¿a quién era? Era tal persona con el bebé. Y como normal, como que normal que te Oh, llamen pero la tipa lo sabe. La La- que era esposa de él lo sabe, pero la que con era él está actual. claro que no, exacto, esa es la que no sabe. That one doesn't know. Exactly. Ella Okay, piensa que él está como That en un makes sense. hotel, grieving por lo del papá. Yeah. Y esa fue la parte que a mí genuinamente me molestó. Oh, they also said that they banged at the funeral. Yeah. Ella It's like, como what que, the fuck is that about? y eso fue otra escena. Ella como que, y tenías un boner, como que you know it. Y yo como que pensando todavía. So he describes that the episode opens with basically his father passing away, and he's at the funeral. Then they cut to the whatever the fuck, but they have a dialogue in the house, and he basically describes how she came de sorpresa at the funeral, and I guess somewhere in the funeral home or a house where he was being watched, he basically had sex with her while everybody was mourning a corpse downstairs. Exacto. It's like, bro, I mean, different strokes, right, for different people. But I was like, fuck, man, that's like eso es de lo peor que ha pasado en un funeral. Morally, fuck. Nada more exciting que hacerlo cerca del cadáver de tu padre, I guess. Es como que, I don't know the logic of this story. Yo tampoco. Pero That's like one step below, like actually banging the corpse. That's like that's like one step right before like actually having sex on top of the body. Like, bro, I was just like, I was so surprised that, I don't know, like the fall from grace, I guess, of Oscar Isaac's character in my eyes, because muchas veces yo veía la serie y como que I would go back and forth, like I'd be like, oh well, not you. We identify with the male because we're males, but if you listen to the conversation, she also has a lot of valid points or whatever, and a lot of the things that's coming out her mouth would affect any marriage, even the strongest marriage. You know, she says they weren't intimate or whatever for a long time. There was no passion. Things were getting repetitive. It was getting boring. You know what I'm saying? So it was all coming out of her mouth. So you're like, okay, si prestas atención al diálogo, no te puede ir tan solo de un lado. Pero damn, by the end of this, it's just like, okay, yeah, I'm not on your side or his side. You're both just fucking gross ass human beings. You did it. Like, los dos me caen igual de mal. But maybe each one. So look at it like each, and I think we spoke about this one or whatever. Each episode, if you didn't look at them together, interlaced, you could literally say this was a different situation from different marriages, right? Oh, I know, yeah. Of course, scenes from a marriage, I get it. But I'm saying, like, the last one for me would have to be like a really fucked up situation in a marriage. Esto es súper random, pero es que otra de las cosas que yo había dicho también es la cultura que está como que, like, in this series, la cultura es como que adicional a que es ficticia, pero hay algunas cosas que como que yo creo just say it, bro. Say white it. people stuff. White people shit. White people shit. Thank you. Yeah, white people shit. Esa era Thank la you. palabra. I'm glad I'm not the only one that had that vibe. I told Sally before you came here. Es que es cierto. I was like, I know women that would cut a male's, I know specifically Latino women that would cut a male's face for half of the shit that he even tried. And I know Latin men that would not like withstand that much punishment emotionally before like losing their shit. Mira, yo sé de mujeres, pero yo sé de mujeres que además de cut them, they will take them to court and take everything for themselves. Exacto. So
Yeah, he fucked up big time. They both fucked up. They're both They both fucked up, despicable pero human beings. yeah, I mean they're both very fucked up characters. Lo único que es que what did she do? Like, oh, okay, I really wanted to read this question to you guys, pero what she did, si a usted le hubiese pasado, what would have been your response? Your actual response, porque yo sé que ustedes han estado como que, oh my god, yo voy a soportar y tal cosas, Mira, you know, sinceramente te voy a ser sincero. you relate to the series so much that it's just, I'm so curious about you guys. No te voy a ser sincero. Yo no me considero una persona machista. I do have a couple of things in me that are kind of machista, but I'm not full. I don't consider myself like full blown machista because I want to say like I try to see both ends of the quarter. I'm not perfect, but the one scene where basically she's telling him, I don't feel the same anymore. That's it, bro. Mm-hmm. Tú no tienes que buscar más nada. Like, it's over. She told you to your face. I don't feel the same anywhere. To me, in a relationship, words have so much power. Your actions have power, but lo que sale de tu boca tiene un peso tan y tan fuerte. Al tú decirle a una persona, mira, ya yo no siento lo mismo por ti. Nada más el rostro de ella le mostraba que a ella le daba como que, no asco, pero ya le daba repelillo estar cerca de él. Yeah. In that situation, dude, cut your fucking losses. Just end it. Whether you need to and he was doing the right thing because they ended it, and no matter how much he wanted to be with her, he got psychological help or whatever. Like, he was on the right path. And I think he had her in a place in his life. Yeah, he had her in a place in his mind already where he was like moving on. He was getting all his shit together. Mm-hmm. But then, dude, he like regressed. He fucking regressed. Point is, right in that moment, Oye, I would have already. Yo puedo pinpoint en la serie en qué momento o sea, se jodió todo. Like, ese couch fue un couch session para ella que jodió el futuro. Como que yo dije, aquí, ese momento, ya, se jodió todo. Ya, bro, olvídate. He got a taste, se le quedó en la mente. But I'm saying, that's another thing. We'll get into that in a couple of minutes too. I'm saying that en el momento que ella le dijo como que ya yo no siento lo mismo, pues mira, lamentablemente, cabrón, work that shit out and then just divide. On top of that, you went upstairs to try to talk to her and reason with her because you're so attached, which I've been in a relationship like you're really, really attached. You can't understand. Mm-hmm. But you saw her back full of hickeys. She took off her dress and her dress had love marks. Mm-hmm. And those are the ones. Those are the ones you could see. Sign. Those are the ones you could see without a black light. Like, exactly. Like those are hickeys are marks you can see without a black light, where you can see it the naked eye. God knows what else she had on her body coming home, bro. Y como quiera, he's still so mentally attached to this female, even though he's literally getting his testicles grinded in front of him in real time. He says he's going to pack her things for her trip. Oh, yeah. So basically, he's going to pack his things on her so she can go be with someone else. Forget it. Okay, so she can literally go fuck someone else. Exactly. Right there, brother. Right, I wouldn't have let it get that far, like, honestly. But then again, at the end, you would understand why she did that. Why I would understand what? Hell no, not that. No, I'm just joking. No, that wasn't one of the things I fucking understood. Not at all. But, no, I'm just joking. Como que esa pendeja de he been married to somebody else, has a kid and whatever, and you know. Lo que sí también me da gracia es que pues por más sentimental y más open-minded que Oscar Isaac sea, es otro cabrón male débil, porque tan pronto Jessica Chastain le abrió las piernas, with all due credit, because I don't know if I could not, like, if I was in that situation, I can't stand there with the person that looks like Jessica Chastain. I can't say that. If I was in that situation, I wouldn't do the same thing, but you're just another male then, bro, because you're weak. You couldn't say no to the carnal pleasures. Like, if you're actually seeking mental health, like help, I wouldn't go back. I mean, like no sé, como que if you're actually seeking to get better, even no importa cuán tóxico sea, porque es una relación totalmente tóxica. Yeah, dude.
no sé, como que yo no caería en eso mismo. Like, it beats everything that has to do. It means you don't want to get better at some point. Yo quisiera saber, en el episodio final, yo quisiera saber how the little girl is. ¿Verdad? No, ella está bien, ya ella no le importaba ni la Mai ni el Pai, era como sus amistades, esa nena va a estar bien. Sí, esa es de las nenas que se cría con el televisor y a los 15 años tiene un tatuaje y saca un cigarrillo, mira, mami, me voy. Y ella como que, ¿qué? Where did I go wrong? But it showed during the series that the relationship Esta juventud de hoy día. the relationship between the daughter and the mother got strained. It showed like she took it really bad or whatever. That picture you sent to the group where after they have sex on the couch, they start talking and they almost start ripping each other's throats out again. And she starts crying when it comes to talking about her daughter. Like, it shows you that their relationship pretty much got very, very strained because she was always wrapped up in work. Yeah. So, dude, that series was. I'm gonna be honest with you. I know that, Becca, you didn't like the series subject matter, but you gotta admit. Pegaderas de cuernos en series, en películas, en historias. Está bien, pero nosotros hemos visto, pero nosotros hemos visto pero, pegaderas de cuernos de otras maneras. Sí, pero es que esto es una pegadera. No, pero esto es una pegadera de cuernos a tu self-respect, es lo que quiero decir. Como que todas estas personas escogieron unas decisiones y se dieron como supuesto que si no, yo voy a hacer esto, y después ellos se echaron para atrás. No tuvieron la babilla ni los cojones de seguir con lo que los dos hicieron la misma mierda. Ella con su relación con Polio, como se llamaba el cabrón aquel, con el Moving On. A mí, honestamente, cuando ellos volvieron, a mí no me dio esperanza por el amor, a mí me dio como que, ¿cómo te digo? Como que... Por eso, that's why I'll stay single and just date. Por eso. Hay mucha gente hay gente que a lo mejor vieron esta serie y no les afectó en nada porque entendieron la premisa de que esto es una bendita serie escrita por alguien, por eso ellos reforzaban en los episodios. El director, supuestamente son escenas de la relación, o algunas son escenas de las relaciones del director. Sí, pero yo creo... Poor guy. No, yo creo que a veces... I wonder which ones. Cuando tú escribes y más de relaciones, tú puedes demonizar un poco más, aunque estés basado en hechos reales. Yo creo que en la escritura se da esa oportunidad, y yo creo que a lo mejor sí escogió excerptos de sus relaciones y obviamente los extendió como un nivel filosófico, como que se fue en su viaje. Yo no dudo que esto haya sido real. Que las decisiones que ellos tomaron y cómo las manejaron, yo creo que ahí es la parte súper... Él te dio una ayuda, because at the end of the last episode they said cut, and Oscar Isaac and Jessica Chastain. So in other words, don't worry, everything you saw stays here. This is just a series. This is todo lo que tuviste, estas escenas se quedan aquí. Tú no tienes que gastar nada de esto para tu vida personal. No aprendas ahora viene todos los tabloids, los paparazzi están viendo a Oscar Isaac y a Jessica Chastain en un red carpet, como que, what would they do? Ya eso existe, ya ese meme existe. Hay un meme donde ella le tiene el brazo puesto en el hombro y él se la quita, and he like kisses her arm or whatever, and there's like this look of like romance. They're already jumping on that. That shit is. Pero yo estaba jumping con la cosa más estúpida, y es que ellos rompieron escena, pero porque él la besa. ¿Verdad? Y se cierran y se van los personajes, y yo me quedé, porque ellos se quedan como, honestamente, como 18 segundos enseñando las puertas, sencillamente los nombres, pero cuando ellos se besaron y ellos se quedaron en el cuarto, yo me quedé viendo el televisor y yo, You cheated. Yes. You cheated. you cheated on the show, and guess what? Now you just cheated on real life. You've crossed the threshold. Por eso es como que si me dicen que él o ella están como que pues siendo infiel a su pareja, I'm gonna say like it's completely believable, porque pues esta serie me lo enseñó. Pero esa fue la parte que me desconectó un poco. Those graphic sex scenes, I was like, I'd hate to be the wife or the husband of said person in this scene. Did I want to become another Jennifer Aniston? Jennifer Aniston, or I thought you were gonna be like Bradley Cooper and Lady Gaga or some shit like that. No, pero the real cases, Jennifer Aniston and Brad Pitt plus Angelina Jolie. So yo admiro mucho a los artistas que están casados, o personas que están casados con artistas. Hay cosas que genuinamente como que, aunque tú las veas y sean obras, como que se queda seared to your brain. Y yo, por lo menos, yo te voy a hablar claro y va a sonar like weak-minded or whatever, pero
yo no podría estar en una relación donde yo de repente prendo HBO Max y veo una Bro. escena como la que, Bro. like, yo te lo digo de corazón, like, I have already been not the person I was with. yo estuve Was con it una what? actriz y era, honestamente, cuando vi un personaje que ella hizo Oh, y me recordé una pelea, de que yo chúngala. hice, y yo vi una escena que ella hizo y vi una pelea que tuvimos y de repente yo me quedé, which one was the real, like, action or which one was the fake? Y de repente me quedé pensando y yo como que toda nuestra relación fue un acto y eso me jodió la cabeza. Y genuinamente como que, no sé, habían cositas que a mí después no me cuadraban. Well, Y- I dated and was engaged to a stage actress, and beautiful, she man. was taking classes here in Florida, whatever. And Macho, mano. though we had this conversation once, and all due respect to her, I hope she's doing great or whatever, because you know she just Yo didn't work out. también. Buenas bueno, vibras para los exes, menos al mío. Exactly. I hope she's doing fantastic. But one time we had this conversation or whatever, and my response was, I don't know how I will react until that day comes, because when you share a bed with somebody or intimacy with somebody, as human beings, we don't like sharing the things we love the most. I know. You know what I'm saying? So Eso like es- to see eso es to see verdad, yo to no- see somebody you're with on a screen sharing passionate, you know, anything, even a passionate embrace is, bro, it's fucking, like, I was like, I don't know, I can't say, thank God I never got there. And I honestly, like, she never started anything that I saw. She took acting classes. They could have been practicing kissing left and right without me knowing or whatever. But like, Por eso. but like, you know, at the same time, it's like, dude, I have nothing but respect or a lack thereof for the people that are in relationships with an actress or an actor, because, and it goes both ways. Sí. It goes totally Sí. both ways. You know what I'm saying? We're Yeah. not talking about male or female or whatever. Sí, We're yo talking estoy hablando de actor como tal, yo no estoy hablando humano, de o sea, we're género. talking about human. Like, es algo, o sea, sumamente fuerte, y esas escenas eran, yo me atrevería a decir, más fuerte que escenas de Game of Thrones. Es que Porque la... lo cabrón de esto es que yo digo como que yo acho, me voy a ir como un yo decía como que aquí hay demasiado accuracy como que en ciertas cosas y ciertas tomas que yo hasta cuestioné y yo dije You were looking for the G-string on Oscar Isaac separating his I was his looking penis for any from her body. You were like, wait, hold on. sign of clues. There's got to be a camera angle. Oh, Sí. it's full frontal. What the Tiene hell's que haber going on here? CGI por algún lado. Acho, tiene que ser CGI o crearon una tecnología nueva o cogieron cada Tiene cual que su ser un respectiva esposa Es o un esposo. O simplemente Jessica Chastain and Oscar Isaac have divorce papers coming their Exacto. way. Hopefully Esos not. eran los papeles God bless de- their marriages, but Pero I ellos, think o sea, yo me puse history- a escuchar y history- ellos, ellos history tenían has shown history. no, but yo digo, history has shown that. Like you said, Jennifer Aniston, but also, was it Halle Berry also? Like after Monsters Ball came out, didn't she sí. break up with her husband because the scene was like a little Por eso. too realistic? No, don't Google it. Like, I No. can No, hear, I no, see. no, I- A subir las manos. No. Yo hice así como. No, pero es que, acho, ese contexto de escena y la forma son bien fuertes. Yo, de verdad. Bueno, yo nunca escribo una escena así, coño, para no joderle la vida a how nadie. much? Yo no How puedo- much did they pay the couch? Oh, bro. O sea, Eso tuvo que haber sido recogido de allí, de una esquina o en Ikea or some No, shit you're like that. gonna laugh. You're gonna laugh because when they have the sex scene on the couch, él quita they have el- a cover on it. They have like this Reynolds wrap, like they have it covered in that type of thing. And I was just like, oh my god, it's so Sí. fucking. Even like as a passionate sexy, I was like, this is so fucking gross. Like we had no reason to watch Oscar Isaac while he picked up the fucking the cum soaked fucking Reynolds wrap, and like I was like, there was no reason to watch that. You could have just transitioned into another scene. We didn't have to see that shit. a mí And me the dio next risa. topic. Por eso, este episodio me hizo. Would you me- recommend it though? Would you recommend the series? Be honest. Ah, claro, no, verdad, sí. Véanla una sola vez. Es necesario que la vean una sola vez en su vida. Si esta serie les da incomodidad en su marriage, pues recapaciten su marriage.
porque esto era bien fake, o sea, bien tiene aspectos reales, pero hay cosas que se sobreexageran. Yo creo que lo único que la serie dio como que en el clavo es que la comunicación es clave. Eso es como que... Pero Bro, yo vi comunícate con reviews- todas las partes, no solamente con tu ex esposa, sino todas las partes. Dude, lo que yo leí también, there were reviews saying, I don't even know what series they saw, que ellos no Oh, le yeah. gustaron la serie porque Jessica Chastain era una mujer frágil. No sé qué serie vieron, en verdad. I was like, what fucking episodes did they see? Maybe they saw up to the one where she comes crying back after ella se comió medio mundo. O a lo mejor, qué sé yo, se pusieron a ver el episodio, se levantaron, se fueron y de repente alguien cambió por una escena de Interstellar y como que confundió de personaje. O sea, es como que yo digo, yo también los reviews que yo estoy leyendo de esta serie, yo digo, ¿qué serie habrá genuinamente? ¿Cómo tú puedes ver una serie que, o sea, estos personajes están bien hechos, o sea, yo no lo voy a quitar, cada cual, Yeah. you share or you actually want them to burn in hell, bien hecho, o sea, los dos lo tienen bien hecho. Los dos personajes son fuertes dentro del contexto de como lo que es su diamante como personaje, todo está súper cabrón. So, yo no entiendo cuando decían que los personajes estaban mal escritos, como que yo quiero entonces... I don't. If anything, I say that's literally the strong point of the series because without the way they're written, you have jack shit. You have Because that shit. it doesn't leave the house. You don't see what happens in their daily lives with work, with anything. All you have is los intercambios de El ellos. único episodio que salieron fue el último y volvieron para la jodida casa. Exacto. Es como que- Para establecer que el papá murió. Y si tú sacas Ajá. esa escena, you're fine without it. Y el que era la pareja de Jessica Chastain, super clean y el cabrón que yo decía, cabrón, Pauly. tú te ves bien, eso es todo, pero por el pedacito de escena que lo enseñaron, like, era un tipo super pendejo. Like, legitly. Bro, he was. Jessica Chastain has awesome sex. That's all I can say. Ajá, dale, Celi, perdón. No, es la jodida cámara que de momento Ah. le da la gana de salirse de Oh. foto. Yo pensé como que questioning. La cámara está sudando with all these descriptions. Like, la cámara. Bien brutal. Pero cuando se quiera arreglar, pues se arregla. A mí no me. Ya. No, pero esta Este- serie, ya véanla, en verdad, véanla, sáquense ese estigma del sistema, véanla y ya. I'd say, like, honestly, I'd recommend the series. I feel uncomfortable though recommending it Oh, yeah. out of fear. I recommended it for married couples. Like, Yo digo, mira, I recommend it to like single people, but I won't be like my cousin and her husband. You should totally watch this together. Fuck no. Stay away from the No. series. Stay the fuck away from the series. I don't have enough faith in anybody's marriage to watch this show. Like, if you guys have faith in your marriage and you think you're gonna get through it, good for you guys. That's your decision. I won't be forcing this show on anybody, honestly. Yeah, I wouldn't do it either. Yo diría que, yeah, maybe it's for people that have gone through very hard breakups ya. y de alguna manera se quiere zapatear el sentimiento de encima. Llora con esta serie y ya se te va a salir por el carajo, en verdad. 90, I think it's for like 90-year-olds. or like viejitos que estén a punto de morirse y están juntos en una cama, like uno al lado del otro. Like, maybe it's that. It's for them. Yeah, Or maybe they'll even get bored. Like, yeah, we lived through this shit. You don't have to tell us. yeah. Yeah. All right. Now that we got that shit out of our system and nobody cried and nobody got divorced. And nobody has to That we know hear of. about this ever again for now. Exacto. Esta es una serie que ya pasa a mejor historia. No creo que tenga un season 2. So no. you didn't see that it got picked up for 2 more seasons? What? Nah, I'm messing with you. I'm messing with you. nah, yo estoy bien claro que esta serie no Eso jamás. No. No tiene Ahí final sí que hay también. divorcio de los actores. Anyway, it could be a different couple though. Oh. No, my bro. No te deja eso. No Oh, importa you know qué what? pareja. Oh, quick question. And I just really need to get this off my chest. Mhm. What were they, and again, not because of the subject matter, but why did they touch base on the fact that she kissed her best friend in the beginning? Ay, What ellos hablaron de eso otra vez, ¿verdad? Ni me acuerdo. Ellos no hablaron de, o sea, no, ellos nunca tocaron el tema de nuevo. Eso yo como que dentro, ok, yo pensaba que sí iba a llegar a algún lado, Yeah. pero Was it just to establish the fact that
she was always teetering, like the relationship was in honesty, the foundation was so shaky que it could have been a male or a female that would have like enticed her, y ella se iba a ir because ella está tan insatisfecha con su matrimonio y con la rutina que pudo haber sido cualquier persona, no necesariamente el que se la llevó a quedar. No sé si fue eso o que sencillamente querían tener un thumbnail interesante. Como que hay veces que... No, es verdad que... Un thumbnail. No, es que, mira, no. En el contexto de que puede hacer muchas cosas, pero es que como después no llegó a más nada. Como Yeah, like que- they never touched on it. The only time you ever hear from even that character again is when, which I thought that was fucked up too. He calls the couple and basically tells them like we're breaking up and she's leaving, and then he wants to talk to her friend to try to get her back, and her friend's like, "Yeah, I knew this was happening," and she's like, "Why did you fucking tell me then, you bitch?" Exacto, y ya Like- es como que... And then we never hear from them ever or her ever again. Exacto. That was the one thing that rung out to me, like, what the hell happened? Sí, All eso right, estuvo- anyway. Let's put this one to rest. Let's Yes. dig it into the ground and maybe never talk about this again. Never unbury it ever again. Yes. Ni en el So, proscenio. Exacto. por the favor. next Yes. topic. ¿De qué? Yes. Please. Do Hay the un... honors. Perdón. Hay un... Lex dejó un... No hay algo- slides. Hoy no hay slides. Eso Lex fue no lo que dejó, dijo. Lex no dejó tres carajos. Esto fue un episodio sacado del bolsillo de él. Yep. Beautiful. Y el Quiere que Literalmente. habláramos de- El bolsillo de atrás, cerca de las nalgas, que no hay mucho espacio. So he Exacto. wanted to talk about Dungeons and Dragons because we're all Yes. kind of gearing up to play D&D. And what Yes. you guys, what anybody watching this feed can't see is how we have a private chat and we're all literally fiending to do this together, and everybody's coming up with ideas. Lex has already made his character. En parte. Because I have one thing that I have to fix. And it's not The really stats? fixing. But okay, Ok, Let's yo go step- creo let's go step by que puedo step enseñar here. la Yeah. foto. Déjame ver si puedo enseñar la foto por lo oh, menos, you're gonna do para que that? la, Oh my la god, gente tenga contexto. Pues es que he's está not gonna súper- use that one though. He's not gonna use that one. He's not gonna use it, pero yo quiero No. que, ¿verdad? Como que vean la idealización del ex, de lo que es un demonio en tiempos medievales. Quiero enseñárselo. Mira, lo borró, no lo tengo. No, Lo it's there. tiene. It's there, or he's listening and he ran to the WhatsApp to delete it. No, hombre, no puede ser. It's Él- there. It's gotta be él there. lo puso, sí, tienes la razón, lo estoy buscando en el chat que no es. Yep. Pensé que estaba en el chat regular. Pero sigan hablando un segundo, yo voy a buscarlo. Ah, mira, Oh, miren eso, Okay. o sea, so you know how there's Hellboy. He made Homeboy. Like that. I was Would looking you at like it. to see his little friend? I was looking at it. I was like, "There's something oddly familiar about this character. Why am I?" I was like, "What can I pinpoint where I've seen this character from?" I was like, he basically made Hellboy. Okay, all right. He made Beautiful. Ghetto Hellboy. Okay. Mafia Hellboy. Mafia So- Hellboy. So I assumed that he was gonna use that character, but then I said that character in a medieval setting has all types of fucking problems. Like, obviously, he can't use that one. You can use that one. He has a futuristic gun, Sally. A Nerf gun. I mean, not really. Well, the futuristic gun will not be that one. It will be converted to a medieval looking one. Los Arcana guns. También. Arcana guns? That's a thing. Yes, it is. No, Arcana, it's there. When you're an artificer, you can create weapons. Mhm. One of them being a specialty, which is the Eldritch Cannon. It's like a fucking almost 5 feet huge ass fucking cannon where you shoot magic from. What the hell? Like, I am making an artificer as we speak. Nice. Because I am creating the origins of my dungeon mastering or game mastering character. His name is Damash, and I'm creating his origins because I usually use them whenever I have to DM, but there's something missing in the party. So he's like if I need like 5 people and I only have 4, I would just throw in Damash and fill the blanks. all right. Let me explain to you how my experience with this was. Yep. Mad hyped. Went and Yes. got the dice. Super fucking excited.
got a discount. I started reading the handbook, right? Mhm. So I was like, I couldn't pick a character, blah blah blah. So I remember in Warcraft I played a Blood Elf. So I was like, I really fucking like that race or whatever, and the powers I had in the game. I was like, I wonder if there's an equivalent. I sent Sally a message. Sally sent me down a fucking rabbit hole and a half. I haven't. Yes. I don't think I've studied this hard since college. Like, there was stuff like just un punto en el libro. Well, I was like, I literally can't make up my mind on what the hell I'm gonna do. Either. I She said me either. I can't make up my mind on what the hell I'm gonna do. And now I'm getting like, how do you call that shit? I'm getting like anxiety reading this shit. Like, Yeah. like It is a lot to take on, but that's why I let people like que estudien el libro, vean qué raza, vean qué clase le gusta o qué es el equivalente. Lo único que it can get that overwhelming, porque no es solo un libro, son como más de 15. Ujú. O sea, aquí So tengo una was- tablilla que no me caben ya y no son todos todavía. that was the thing when you told me, oh yeah, there's this one. What I didn't ask you, what I did, dude, I read more with D&D than in college. I believe you. I actually have a moment with my mother and my brother where I had like 4 D&D books at once, plus my cell phone, plus like 2 notebooks and maps. And they both said, yeah, you never did this in college at all. What was I gonna say? That I'm still a little fuzzy on certain things, like Yeah. the whole how I gain attributes or what attributes I give them. What gives me the right to give them any attributes at all? Do they depend on Yeah. the dice? They do at the beginning, like you have to roll 6 times with 4 D6s. Okay. Take the highest 3 numbers, and that's gonna be a stat. That's the Yes. D6, right? Yes, the okay. cube. Yeah. The cube. So, por lo menos yo tengo house rules de que, and these are easy house rules porque en verdad que to get a 7 on any of your stats will hinder you in the long run. And we like to have them balanced out. It's not min-maxing or whatever. It's just giving you a better start. And I usually do this with, most likely with newer players. So tú y Lex van a hacer como que, okay, you're going to roll 7 times, 4 D6s, y los primeros 3, the highest 3 numbers are going to be one of your stats. Because pues te puede salir 6, 5, 1. Ahí tienes 12. So, eso tú vas a una lista en el Player's Handbook donde te va a decir qué modifier tú vas a sacar de ese 12. Te va a decir un 1, +1, por decirlo así. Session 0. Yeah, session 0 Oh, is like, so it's like, it's a thing. but so session 0 is like it doesn't count. No. Oh, Well, okay. Es como decir el pilot o el beta de cualquier. Pero si el personaje muere, no cuentan ese. No, you never die in Session 0 a menos que like, Que Dios haga un mío. encounter simplemente para ayudarte a ti de cómo va el juego. Pero so you get your stat y de acuerdo a esa tabla te va a dar un modifier. Lo que te va a salvar o no salvar son los modifiers. Oh. Stats are there to help you shape your character. Como que si quiero hacer un cleric, I have to put el número más alto en tal sitio. Si soy un warlock, tengo que poner mi número más alto, sea un 17, sea un 15, sea un 12, sea lo que sea, en charisma. And that will give me a higher chance to do the things I want to do as that class. Y es que cuando tú estás creando un character, y eso fue algo que yo me di cuenta bien rápido al principio cuando yo empecé a jugar, y es que tú no haces el character sheet por paso. Tú vas haciendo muchas cosas a la vez porque la raza te da algo, el background te da algo, el class te da algo y todos esos números tú los tienes que sumar y tienes que ir llenando los blancos. The last thing that you would do is build your personality as a character and have the weapons and the equipment. That would be like the last thing you would do. Porque tienes que hacer, primero que eso, tienes que hasta sacar los lenguajes que vas a hablar, los features, que son las cosas que te van a dar, pues, las habilidades para hacer ciertas cosas, bla, bla, bla. So, en realidad es como que sesión 0 es literalmente para eso. To get your character where you want,
roll the dice in front of the DM, porque eso es otra cosa. You have to roll every dice that you're gonna roll for your character. You have to roll it in front of the DM. That'll be me. And it's como que that way I can help you at the same time. Not only know your weaknesses and strength, but I can help you out how to build your character. When we play, we're not using a physical D20. We're using a digital one. No, I told you guys I want physical character sheets and I want physical dice. ¿Por qué? Dos cosas. Ustedes tienen que you have to, like, as a DM and as a player, you have to trust each other. You're not gonna see every roll that I make. You're not gonna see it because I always use a Dungeon Master screen, and I'm not gonna always see. I'm always gonna know, but I'm not gonna always see where you're gonna roll and what you're going to add. Por ejemplo, if I make you do a stealth check, tú roleas un 18 y tú tienes +2, eso te hace 20, and my difficulty class for the certain challenge is 20. So I do have to trust you that you hit the mark for you to succeed in the challenge that I asked of you. Horrible. So yeah, I know. Pero ustedes pues I've known Nick 11 years and I don't trust him playing a game. Pero en D&D pues se tiene que hacer así porque you have to trust. You have to trust and you have to get the feel of the play. Mostly because we're not gonna be there all the time. And online is like a lot easier. If you use Roll20, you even have the little dice. I don't like them porque they don't work half the time and they always like fuck up one thing or the other. Like my last game that I played in Roll20, I couldn't do the initiative, so I had to do it separately and then add my modifiers and everything that I needed. And it was like more of an inconvenience. So I really want you guys to have the liberty and the trust of rolling your own dice, adding it to the modifier, getting familiar with the character sheet, because a digital one is not the same as a physical one, in my opinion. Although you can get this exact same one that you print out, you can have it on your computer, but at the same time, it's like when you're at a game, like a real IRL game, you're not gonna get the feel of it, and you're gonna want, like, en vez de borrar con lápiz y papel, you want to like hit backspace and whatever. So no sé, son costumbres mías y es la manera que yo siempre tiro los juegos. To build one character can take up to what? 3 hours. Sí, es verdad. Yeah. Porque ¿qué te vas a decidir? Ajá. Exacto. Es como, mano, es tú creando tu persona en este mundo ficticio. So, tienes que de verdad meterle casco. A veces hay personajes que tú los haces por vacilar, como el caso de Nicolex, que va a ser en esta campaña. Yo nunca he usado un gnome. O sea, como que yo me estoy acoplando a esto completamente. Yo siempre he tenido personajes que tienen como que alcance, más movimiento. Es como que, pero un gnome, yo creo, como que pensando en la lógica, entiendo que tiene menos movement por su tamaño, entiendo que tiene menos reach por su tamaño, y casi siempre tú te identificas mucho con los personajes que tú creas, por eso es que te tarda. Hay cosas Or Sally, bro. Like, I don't know. Yo me voy a portar bien. Yo generalmente voy a ser la persona en el campaign que me voy a portar bien. Like, decidí un rol que puede, o sea, like, I'm not doing the Lex persona, by the way. Mi personaje se llama Nicolex y es un homenaje a Lex, pero no tiene sus características, tranquilo. O sea, es como que yo lo voy a meter. I want to play. When we sit down, I want to play seriously. It's just, there's going to be so many fucking questions. Poor Sally, that thing is going to like, se le va a caer el pelo, like, seriously. Me han tocado peores, donde I'm trying, like, una vez me tocó, y fue reciente, que I was trying to get the conversation going, but there were a lot of questions en cuestión de que they want to, like, the person wanted to know everything about the person that was giving the information, y era como que, give me 1 second and I'll get to your question. It was como que badgering questions that almost felt like metagaming, and I think that's the only way to get me overwhelmed while playing or not playing. A mí no me molesta para nada and answer questions about the rules, your characters, your roles, or everything. Es cuando I'm trying to like do the monologue or give you guys the information as a dungeon master. I hate when people start badgering questions trying to metagame. So what do you mean by that? See, I'm lost. Like, let's say I have a character telling you, yes, you have to go to a temple because somehow has become cursed.
but then you start asking questions that will reveal further the story without your character actually having the power to know that. You know it, So metagaming will be you knowing something and trying to make your character know that something in certain ways of the game. Como que no lo que tú sepas lo va a saber tu character. Mhm. So if you know how to Exactly. make a lock in real life, don't try to outsmart the rogue when you are not a rogue and you don't know how to lockpick a Exacto. lock in. Okay. O Okay. escuchaste cleric. conocimiento que le dieron a otra persona y tú no estás físicamente en el lugar y le estás poniendo Yeah. como si el personaje lo escuchó cuando no estuvo en Yeah. tu range de audición. Eso es una de las cosas que... ¿Cómo que? Don't be fake in the fake universe. Don't be fake in the fake universe. Exacto. Oh Lord, I'm nervous. Yeah. Es bien chévere. No, pero la experiencia es bien chévere, hermano. Sí. Like, I really enjoy it. Yo por primera, pues, ¿verdad? Lo bueno es que Seri es el Dungeon Master y no tengo ese estrés. So, como yo sé lo que es ser Dungeon Master, I'm gonna be a nice player. Don't worry. Like, I'm not gonna make Lex trip or something. Like, Exacto. And that's why my wife is there as well, as she just wrote. Porque es que ella me ayuda un montón con los personajes, porque yo me preocupo mucho por storytelling, por los personajes que tengo que bregar, porque a mí me gusta tirar campaign con mucha acción, pero también me gusta que mis players they talk and they roleplay. Sí. Pero when I mean business about fighting is like I customize every single character. I have never ever in my life thrown a character just like there is in the Monster Manual. Ni en Bolos, ni en Mordecai inside. Yo siempre le cambio algo. Una vez le cambié los spells a un Glabrezu, which is a big ass beast. Y eso cogió un turn bien cabrón en un campaign que hice. Porque pues somebody ended up dying. Uh-oh. Yo, uno de los campaigns que ha sido como que el terror por años de nosotros es bien gracioso. Like, yo digo vacilando, este era el nombre de él, era Rashaka. Y Rashaka era un shapeshifter. Y Rashaka, la forma que él lo había hecho el Dungeon Master era para jodernos el quest, en todo el sentido de la palabra, y a veces pues interrogamos a la persona equivocada. Y me acuerdo, pues ya nosotros teníamos perse de Rashaka y un guard nos sugirió que no entráramos, que no fuéramos a un sitio, y de repente el pana mío se le acercó al guard y lo apuñaló pensando que era Rashaka, y generalmente era sencillamente un guardia, y pues la ciudad nos persiguió por ese action, y fue como que tan bello, y Rashaka no estaba ni en ese pueblo, pero psicológicamente ya nosotros teníamos a Rashaka en todos sitios, y Rashaka era un shapeshifter en la historia, él no era ni el antagonista principal. Pero igual so beautiful. Por si acaso. Exacto, pero por si acaso, los Rakshasas nunca bregan con uno. No, por eso, pero fue bien funny porque ellos se basaron, me imagino que el Dungeon Master en esa especie, pero era como que Rashaka the Shapeshifter, y él como que lo describió como era en su forma original, y nosotros como que siempre buscándolo, como que hints or clue, y después él decía, esa no era la forma original de él. Esa es la forma que él se interpretó para ustedes. Y nosotros como que, ¡fuah! Y era gracioso, era genuinamente gracioso. No, me imagino, porque es que, fíjate, a mí me gusta hacer eso, a mí me gusta joder psicológicamente a mis players, por eso mismo, porque pueden sacar cosas super amazing. They can take out, like, so many amazing things. Y usualmente, intento, pero que me haya succeeded fue una sola vez que mis players por alguna razón, y pues se la doy válida, querían encontrar como que un merchant. Ellos querían ir para una tienda. No, que si quiero comprar tal y tal cosa, ok, está bien. Ustedes van a tal sitio, bla, bla, se encuentran con en un callejón donde hay, yo se lo puse así mismo como la farmacia que tiene una cruz verde afuera. Pues yo se los pinté así, estaba escrito en otro idioma que solamente todos ellos podían leer y yo no sé qué, y adentro había una elf cleric
que era como que the storekeeping, whatever, tenía todas estas cosas, tenía armor, tenía potions, tenía de todo. Pero ella reconoce un ribbon que tiene uno de mis players y empieza a contarle que ese personaje, she knew his parents, she helped them escape, his dad is actually dead, and her mom is still missing after almost 20 years. So, fue como que de esos momentos gratificantes porque él escuchó tanta información y por qué su papá estaba muerto y por qué pasó eso con la mamá, que él físicamente se veía molesto por lo que estaba pasando con su personaje. Y eso fue un funny moment al mismo tiempo porque me lo saqué de la manga. Eso no iba a pasar, es que era simplemente yo estaba buscando un shop y ya llevaban como 2 sesiones jodiéndome. Y era como que no había break para el shop, pero you know what, let me try next time to actually do the break and add a little bit something a eso, porque ya me llevan jodiendo 2 sesiones. So it was fun, it was amazing. Y el pana mío me dijo, mana, I was so pissed off, what the fuck happened, did not expect that. Y fue como que, yeah, I fucked your character up psychologically. Pero han pasado con otras cosas, como dije, cuando maté a ese personaje, he's actually alive. So, yo lo reviví después. Tuvo que ser un NPC mío que lo pudo revivir porque no había Clevek ese día. Por eso. La Clevek ese día había faltado a la sesión. Funny enough. Pero son esas cosas que han salido hasta llorando de mis sesiones. Por eso. No es el personaje nada más, son ellos también. Exacto. A nosotros nos pasó un campaign que este fue el momento que yo digo, like, nosotros siempre nos jodemos a little way or another en los campaigns, como que legitly, ese es como que el mechanic, pero hubo un campaign que a nosotros no habían creado, como ya llevábamos como 3 sesiones con ese personaje NPC con nosotros, que genuinamente nos lo llevamos de un pueblo y siguió con nosotros, y el Dungeon Master estaba so pissed por esa acción, pero se justificó en la forma que lo hicimos, like, legítimamente cogimos este half-elf kid, lo salvamos, y como que we swore como que entre nosotros cuidarlo hasta el fin, como que hasta que él llegara a un sitio safe. Entonces nosotros le llevamos pueblo por pueblo y cada vez eran como que dangers y lo trataban de matar y nosotros éramos bien unidos como equipo salvándolo. O sea, como que genuinamente estaba la intención de ayudarlo. Entonces un amigo mío, me recuerdo que estaba esta emboscada y él era un Dragonborn y él cogió al kid básicamente and he shielded the kid y le seguían dando y nosotros estábamos engaged in combat y literalmente nuestro amigo se sacrificó por este niño y fue como que nosotros, shit, como que este niño ahora se volvió nuestro campaign. O sea, ya alguien murió por este niño. Es que, y era esta inspiración. Y el pana mío estaba tan molesto, el Dungeon Master estaba como que, like, tú veías la furia de él, como que, ¿qué tiene que ver este niño en el campaign? Como que este niño es un NPC y esta gente made it so relevant in the story. Esas son las cosas de... Sí. This should be very interesting when we all sit down. I mean, Yes. literalmente, esas son las cosas que yo digo que un Dungeon Master no debería estar molesto porque ahí tú ves character development, ahí tú estás viendo roleplaying, ahí tú estás viendo cómo el personaje de verdad se iba a sacrificar por alguien, ¿sabes? Maybe no la persona, pero you're thinking about it, your character is gonna do it, and he's gonna stick to his guns porque eso es lo que hay. It's weird though because if you create a backstory, dale. Él era el tanque del grupo, él era, o sea, es como por decirlo así, él es la fuerza del grupo y él no usó la fuerza para batallar, usó la fuerza para proteger a este niño. Exacto. Y era como que mi ranger que era pacífico, era como que mataron a este tipo que ha estado conmigo todo este tiempo, es como que es el fucking momento que su sacrificio tiene que valer por algo. Y era todo el mundo como personaje, it was beautiful. Que es cierto. ¿Qué fue, Mix? That my whole thing is like if you create a backstory for this character, right, and you give this character a personality, I have in my head, I think you went through this already, like you said, I have in my head already coming in what this character should be, and you could totally turn that on its head by adding story. Yeah. To the, oh my god. So, I don't know if I like that, yo. I don't know. Lo que pasa es que I don't know if I like that. I don't know if I... Lo cool de eso es que ese story can catch up with you in the adventure. My wife, she has a character that her character is Nat.
She's a tiefling fighter, but it's an Echo Knight. But her background is a criminal. So when she was younger, she used to be a criminal, and then she actually como que se enderezó, se fue para el army, qué sé yo, es parte de los Echo Knights, de tal y tal kingdom, y no sé qué carajo. Pero en algún momento dado, el grupo como tal tuvo que ir a su native town. We had to stay with her parents, a shit ton bunch of kids, and that actually played into the story because then the actual town got attacked. We had to protect them. We had to do all these things I had to do with them, and they actually so your backstory can become something relevant later on. Exacto. Y like it's also a beautiful moment. Y es como que more character development. Y pueden pasar ciertas cosas que para ti, que tú creaste el personaje, y para tu personaje, they're gonna be really important. So yeah. Backstory to me is important, pero no es como que no me escribas un monólogo de 80 páginas. Simplemente con media página is gonna be alright, because that way I can put it into the story. Cuando menos te lo espere, somebody from your past or something from your past is gonna come up and maybe develop from there. Nice. Yeah, because you had a life before going to this specific adventure for whatever reason your life choices brought you in. So, yeah, okay, so, y lo interesante es que el DM puede hacer unos twists bien cabrones con tu propio backstory. Él lo puede interconectar con algo de su propia historia. Y ahí es donde se pone como que los stakes suben. Como que una vez pasó un conflicto bien cabrón que básicamente el backstory de una persona confligía con la de mi personaje. Y cuando los dos encontramos la información, como que ese clash entre nosotros, genuinamente, y yo decía, por dentro, yo decía, este cabrón Dungeon Master está hecho un duro, porque genuinamente como que puso toda la moral de mi personaje on the line. Era como que genuinamente el clan y las personas que seguían a esta persona eran las responsables de toda la muerte de mi clan. Y era como que shit, do I kill this motherfucker? Y era como que, pero este cabrón dentro de todo no tiene culpa. Y era como que, y él estaba en rages también. Y it was beautiful. sí. Y cuando players pelean con players, cuando está justificado, no por joder. Yeah, exacto. Es como, pues, como les dije, yo pues maté a un personaje a través de un spell, se llama Power Word Kill, en vez de Power Word Stun. Pues yo lo switché porque a mí me gusta switchar las mierdas. Yo dije, esto no va a llegar a este punto, déjame ponerse, olvídate que se joda. Pues cuando yo reviví el personaje por medio de otro NPC, my wife, para que sepan, el jugador era mi cuñado. Okay. Pues el hermano menor de mi esposa, pero en el campaign ellos son gemelos. Okay. Because they have a lot of similarities in real life y es como que super creepy. So lo pusimos gemelos por joder. Y esa jodiendo de que estábamos hablando al principio sobre yo, no que te estaba insinuando lo que tú vas a hacer, yo te estaba giving you options, y eso fue lo que yo hice con ellos, que yo le dije, en vez de ser half elf or elves, what about Aasimars? I've never seen an Aasimar play on a table. No he visto muchos Aasimars por ahí. Y es como que, this is going to be something different. We're also going to Avernus, which is everything opposite to you guys. So, vamos a joder con esta idea. Y ellos, pues dale, vamos a tirarnos el Aasimars. It was perfect. It was perfect. Porque she was Aasimar Paladin. Paladin, was it Vengeance? Yeah, of Vengeance. Pero ella tenía como que este trope de protector, she's chaotic good y toda esta pendeja, she's trying to, do something in life for the greater good y toda esta pendeja, pero her brother is a fallen Aasimar, so he's almost a demon, he's a fallen angel, what many people maybe call demon sometimes, pero yo al matarlo, revivirlo, ella tiene el spell de ceremony. Y el spell de ceremony can change your alignment. Okay. Yo no sé hasta el sol de hoy qué alignment él era, porque en realidad a mí el alignment no me importa mucho, me gusta más si lo usas en roleplay and it's something que podemos negociar. Por eso es que con Lex, yo tengo que hablar con él, porque yo necesito que él de verdad me demuestre que él puede ser un chaotic neutral, porque chaotic neutral es lo que todo el mundo quiere hacer. Y no todo el mundo sabe bregar con él. Exacto. Pues cuando le cambió el alignment, le cambió a chaotic good.
Y yo por joder, yo estaba diciendo, diablo, so I did a reverse Lucifer. So it's this thing that I wanted to do and that I got to do, que como que, again, so beautiful, so into the story. 2 Asimovs babysitting a half elf. Let's be honest, that's what it was. Yes, it was that. Yes, it was exactly that. Sí, porque eran ellos dos y era Ren Warren. I remember all my players' names. And, well, characters. Y Ren Warren era un half-elf fighter, arcane archer, que he was basically being babysat. Beautiful. But yeah, all these things that you have to do and that you get to do. Those ASMR characters, those ones that you were telling me about, that they're like basically like fallen angels or something. Yeah, that's the race I was talking to you about. Como que si tú querías, sí, porque, okay, vamos a hablar del personaje de Miguel. Por favor, eso quiero saber. Déjame, no tengo la foto aquí, te echa la madre. Es que mi celular se quedó sin batería, pues. You're gonna leave out the epic character, huh? No, pues. But hold on, maybe I can show it. Hold on, let me see. Check it. Let me see something here real quick. It's a video though. Oh, you showed it already? No, a comment right there was legit. Y nosotros vamos a hacer básicamente un Great Value version of Lord of the Rings and characters. Like, are you trying to say my character's a Great Value Lord of the Rings, you asshole? No. I'm thinking now. Yo tengo el no, por decirlo así, que no es Gimli, pero I know. Por si acaso, Gimli puede ser considerado un dwarf barbarian o dwarf paladin, cualquiera de los dos. Otra cosa que estaba leyendo, porque es que tú sabes que a mí me da para ver algo cuando a ti no te interesa un personaje, por decirlo así, o una raza, you like completely skip it. Y me di cuenta que los dwarf tienen un cojón de clasificaciones diferentes. Entonces yo estaba leyendo que hay un mountain dwarf, un cojón de divisiones diferentes. Ambos like mountain dwarf, hill dwarf, duergard. Entonces los gnomes también es diferente. I'm like, what the fuck is this? Como que Wait, I think Nick wants to come out. Maybe Nick can share it. Nick no está aquí. The WhatsApp. No. He's saying he's done. Eso era. Yo no puedo heal con mi wizard. No. Es cleric los que healean, ¿verdad? Clérigo y alguna otra raza que tienen healing, like they're able to cast healing spells, like druids y rangers, por ejemplo. Pero yo tengo un wizard y ella no heala ni para el carajo, so. And I have too many spells in that spell book. I actually do have a spell book, like in real life with all my spells. ¿No habían canisters que sirvan como healing? Like, es que hace tiempo de verdad, genuinamente, like, legit. Bueno, están 1 year and a half y estoy como que súper. Ya lo habían ido. Nada, Mori, hay healing potions, good berry, que es un spell que te hace unos berries donde si no te las comes antes de 24 horas se dañan, pero lo único malo es que solamente te dan un hit point y se me olvidó que era lo otro, te daban otra habilidad y qué sé yo. Okay. Y también los paladins tienen healing. Sí, los paladins. They have lay on hands and they can cast 1 or 2 healing. ¿Sabes qué? Yo lo podía mostrar, pero como no tengo fucking control sobre stream porque Nick me los quitó. yo podía bajar el video y subirlo al stream, pero I can't do it. Yeah. I can't do it. Lex. Thank you, Lex. It's a preview of what you're gonna do in the fucking D&D. Just limit people. Anyway, so go ahead, Sally. Like I was telling you, so we can't visually see my character. Cuéntame. I just wanted a fucking snooty ass elf, a stuck up elf that has like really dark magic and can handle a sword pretty well.
como te dije, cualquier raza But mezcla you con show, cualquier you clase. mentioned me one and I couldn't find it in the books that you were saying. You mentioned one in the El único que nunca vas a encontrar, el de lo que yo te mencioné, es el half draw. That's the one. Yeah, I was like, where the fuck is that? I was like, I gotta look through 7 fucking books to find the description. I was like, Nowhere, eso fue una Half Bro, es combinación. un hombre. Yes. No, mi cuñado y yo hicimos my favorite wizard ever. I've only created 2 wizards y esa es una de ellas. Y I'm in love with her. Her name is Jaris Zanmore. Y se escribe XHARI.S. Y Zanmore, pues, después se lo escribirá en algún momento dado, pero ella es un half draw. Y lo hicimos entre mi cuñado y yo, porque yo dije, I want to be a draw. Pero, you know what? Let's fuck with it and do a half draw. So I can have this, meaning draw spells. So I'm available, so I'm able to go into draw spells and pick from there and add it to my spell book. And second of all, just because nobody has seen a half draw ever in this campaign or among our friends. So I really want to do something different. so okay. You see, you're throwing all these terms around. Yeah. Homebrew. Yeah, homebrew is like Like, homebrews. es básicamente que tú I know what a te lo mandas en tu homebrew is when it casa. comes to like exactly, but Yeah. so how does that even apply? How can you just okay? I don't mean to be gratuitous, and I'm not saying it in an insulting manner, but No. how can you literally take stuff out your ass and apply it to a game with rules and races? Like you Because can mix they're and not match rules. however the fuck you feel, like so Because- like my character's a fucking ficus from the underworld, like you know what I'm saying, like what the fuck, like. Bueno, lo que pasa es que la diferencia de homebrew es que cualquier DM puede estar abierto o no a la idea de que haya algo que no está impreso. Homebrew básicamente está a discreción del DM, eso es lo que yo siempre digo. You can use all the published works, you can bring in Unearthed Arcana, que es lo que se testea antes de ponerlo en los libros, o homebrew. Eso es, pues, again, discretion to the Corillo. DM. Damn it, Lex. Mira, ese es el personaje de Miguel, que lo subí. Buen, ¿verdad? Sí. Yeah, we can see it. It's like smack dab in the middle. Thank you. And Nicholas is having technical difficulties over there. Yeah. Beautiful. Mute him. Dale. Hasta que no se arregle. ¿Qué te iba a decir? Lo que pasa con Homebrew es que tú puedes coger algo que ya existe o algo que no existe. Lo puedes modificar a que esté balanceado para poder jugarse en D&D. Again, I can take a half elf y en vez de half elf voy a cogerle características de draw and I'm gonna make my half draw. So I have to look up qué hay con los elfos, qué hay con los half elf, qué hay con los draws y cómo yo puedo hacer un half draw. So básicamente me puedo dejar llevar de la tabla de los half elf y pick everything that I like and don't like that is balanced from another thing, like draws en este caso. Okay. Nosotros hicimos ese proceso como que vimos que era más factible, que era un poquito muy broken o que era un poquito muy weak y lo pusimos todos juntos hasta que we were happy with it and that we knew it wasn't gonna disturb the peace. Como nosotros decimos, What in the fuck is that? Asmar, Paladin, Tiefling Fighter, Echo Knight, Goliath, Necromancer, Goliath Barbarian, y ahora Half Elf Druid. Okay. Beautiful. Eso suena. sí. Never mind. I was gonna compare it to one of those. There was like a comedy movie, and one of the guys goes, "My name is Paco del Barrio." No, okay. El de Full Metal Alchemist, que tiene el nombre bien largo. El Sí. My name is- Oh my god! Yeah. I am also. Y sigue así. Sí, pero esos son los personajes que ella ha Pipo. tenido. Sí, pero esos son los personajes que ella ha tenido. Ella ha tenido un Aasimar Paladin, ha tenido el Tiefling Fighter, el Goliath Necromancer, Goliath Barbarian, y ahora se está haciendo un Half Elf Druid que está chévere. Porque yo he visto Half Elf Druids, pero no como ella lo está haciendo. Pero ya, Homebrew, eso es básicamente coger cosas, no que te lo saques de la manga, pero sino que tienen inspiración o son de otros lados o no está publicado por Wizards of the Coast en este caso
y funcionan dentro del juego. O sea, tú las tienes que balancear como quieras. O sea, no es que tú vas con cualquier cosa, mira, voy a hacer un dragón, de qué sé yo, voy a hacer un dragón, I don't know. Y tú ahí, Dragonborn, no, quiero ser un dragón. Ajá. Quiero Pero no sé, volar. quiero ser un dragón, qué sé Quiero yo, ser un quiero ser- dragón que es un dragón que usa espada y magia. Ajá, pero no voy a Oh, ser but un there's- Dragonborn, quiero ser I was un- just about to tell you that. I was reading the book and there are Dragonborn in Sí, the sí, book no, or pero whatever. Like. que hay gente que piensa que como I know que it. Dragonborn They es think como they're que gonna be- genuinamente like súper conectado con los dragones y como que son Yeah. panas. Hay dragones que Sí. como, tú eres un Dragonborn, cabrón, quemado, para el infierno. Es como, no, yo iba a decir, quiero ser un dragón de cristal, o que sea un Dragon Ball de cristal, qué sé yo. Mm, O sea, algo que era así bien cabrona, que de momento yo te sople y ya te rompiste, ¿sabes? exacto. Ah, el de Yo, Rick and Morty, yes. okay. Oh, did you buy that book already? I have both. I have two of them. Okay, I But- had never seen it. I had never seen it the other days when I went to the comic shop. Yeah. I saw it like Beautiful. it hanging. I was like, "Are you serious? They have a fucking book, a Dungeons and Dragon book." Yes. Lo que I- pasa es que There's a whole es un shitload. Oh, okay. But there's a whole shitload of themes. Like I saw a Star Trek one. I don't know if it belonged to the company's Dungeon and Dragon, but it was like, no, okay. Lo que pasa es que tú ahí, o sea, en los RPGs no solamente está D&D. D&D es el grandfather o a este punto great grandfather de RPGs. Y para no solamente que se quede con un tema o una sola compañía hacer un monopolio, hay reglas allá afuera, o sea, afuera que, o sea, fuera de D&D que te permiten hacer un RPG. Y eso es lo que están haciendo con Star Trek, con The Barbarian, con Fallout, Cyberpunk, es originalmente un RPG. Yeah. ¿Qué más? Han hecho RPGs de Dark Souls, Darkest Dungeon tiene uno también, que las miniaturas están bien cabronas. Stranger Things tiene un set de D&D, obviamente. Pero ya antes de eso la gente ya estaba planeando cómo jugar segunda edición, que es más o menos lo que ellos están jugando en el show. Estaban tratando de hacer sus propias cosas, sus propios libros, homebrew, you know, kind of stuff. ¿Qué más ha hecho role-playing games? Hay un montón de compañías que han hecho role-playing games. Y no se atan solamente a las reglas de either Paizo, que es lo que hace Pathfinder, lo que hace Pathfinder, o Wizards of the Coast en D&D. Hay mucha gente que dice, sí, estoy haciendo estoy haciendo tal juego. Ya me acordé. Avatar The Last Airbender hizo un role-playing game. No es atado a reglas de quinta edición, which is what people call it. Oh, this is a 5e compatible game. Ellos hicieron un role-playing aparte con sus propias mecánicas, con sus propias reglas, sus propios dados. So it's something bien aparte. Yo sabía que me faltaba uno y es ese, y es porque yo lo ordené, llegué a ordenarlo. So that was fun. Pero yeah, that's how basically it works. So with that, and knowing that Friday apparently is going to be a long day, because I expect a bunch of speed bumps along the way. Are we even going to broadcast that? We're not going to broadcast that one. I don't think that's a good idea. No, We'll keep it private. We'll keep that one private. y se editan las mejores partes. Exacto. No, yo lo que estaba diciendo era que maybe we can play a one shot. A ver cómo le gusta Para el juego. aprender, exacto. Para que aprendan. Vamos a hacer. Es que habíamos dicho sábado. So I don't know. I thought it was Friday. Ahí me dijeron sábado. Oh, pues sábado tiene más sentido. That makes Sí. more sense. Yeah. Yeah, I thought sábado. it was Friday. I was like, oh shit, we're getting closer and closer to the day. No. Yo dije, no, lo que yo había dicho era que si hay alguien más de los otros chats que quieren jugar, que me lo dejaran saber para hasta mañana, para yo saber cuántos personajes van a estar, van a ver, para ver si yo saco o no el mío. Perfecto. Pero Well, vamos a jugar un one shot primero. all right. Question. Sounds interesting. No, I think we got to jump to the next topic. We're almost Hay halfway otro there. topic. Yeah, well, it's kind of. We were supposed to watch Injustice, and I assume nobody saw it. Ya ni sabía que había salido. I saw some of it, and let me tell you how I saw. Yo estoy aquí por obra de que los quiero un montón.
Yo soy Teron de Inside. Oh. Y como no estuve el episodio pasado, que hablaron del final de que by the way, mi opinión iba así como que, what the fuck was that You all were in about? the episode. Weren't you in No, the el último episode? no. Yo no estuve Oh, el miércoles Wednesdays, pasado. Wednesdays. Ajá. Okay, yeah, because after Este- school club you were there. Ya, sorry. Pero ya, el último tema es Injustice. Like, is there an Injustice movie right now on HBO Max? No, I didn't see it, and I'll be honest with you. Okay. I bought it on iTunes. Of course. Of course, yes. En iTunes, yes. No hay On iTunes. una foto de Jack Sparrow para cada vez que hablemos de tópicos así como que... No. Debería. What are you implying with that? I don't understand. Oh. Me neither. Oh, there you go. That's the one you got. There you go. Be right One on back. top. No. So I saw the first, maybe I want to say like the first 20 minutes. Mhm. Wow, the animation style is a fucking choice and a half. Cuando tú dices que it's a choice, is it in a good way or a bad way? Porque I vi don't like it. yo vi un still de Injustice y ahora caí en cuenta que sí sabía que salía Injustice. Lo que pasa es que estoy súper perdido en cuándo y dónde sale. Pero yo vi un still de una foto, creo que era como Green Lantern o Cyborg enseñando un planetario y Superman está al lado. Y la animación de cómo se veía la cara, como que they did Un something. poquito, yeah, it's a little rough. Like, maybe it's somebody else's cup of tea. Personally, I just couldn't get us beside it. To me, it looks kind of fucking weird. Yo pienso que puede ser también que ellos hayan decidido coger una animación bien crucialmente diferente a lo que ya está establecido para también como que resaltar como que esto es otro storyline, esto es otro... Exacto, yeah, this isn't part of the timeline that they were doing with Flash. Sí, y como pues se ve como que grotesco el personaje y la historia va a ser grotesca, es como que I think it's that, pero yo por lo menos vi la foto y creo que fuiste tú o alguien hoy envió algo de Harley Quinn en un caso. Yeah, that was me. Yeah. Por eso también vi la animación de ella y se veía diferente y era como que es eso, yo creo que ellos decidieron coger estas animaciones y hacerlas bastante definidamente diferentes, que notáramos como que de primera instancia que son otros personajes, o sea, son los mismos personajes, pero es otro tipo de historia. So right now you can watch it on iTunes the same way I watched it. Okay. Amazon Prime Video, you gotta pay, obviously. Prime Video? Pues Yeah, but you gotta. I think you gotta pay though. It's not included in the Amazon Prime. ¿Y HBO qué pasó ahí? ¿Por qué no la tienen? I don't know. They don't have it. They don't have it, dude. Hoy le I puedes don't know escribir en los questions, frequently asked questions. Where's my and you can watch Injustice? it. You can watch it on Google Play. Here's the thing. I personally didn't like the animation style they chose, and I have a somewhat. And it's funny because I'm not even the biggest Superman fan, but I have a problem with the person they chose for the voice of Superman. Okay. I do not like that guy as a fucking voice actor. I'm sorry for whoever gets offended. I'll tell you right now. Okay, let me rephrase. Empezaron un desconocido. Let me rephrase that. I don't have anything against the person as a voice actor. I have a problem with his voice portraying. Justin Hartley. Si no me equivoco, yes, this is the kid. He was Aquaman in Smallville. No, yes. Sí. Yes, he was. No, he wasn't Aquaman. He wasn't Aquaman. He was Green Arrow. Okay, ya sé cuál es. Smallville, yes. Yes. There's just something about his voice que como que no me cuadra con el personaje. El personaje, la persona que hizo la voz de Batman, Anson Mount, le queda bien. Laura Bailey as Lois Lane, pues, you know, if you haven't seen Injustice, You're she's sure. not Las líneas de ella van a ser... yeah, she's not exactly around for a lot of it. So, No, qué cruel. Pero es verdad. Esas son las líneas de ella. pero de lo que yo me acuerdo personalmente del juego y obviamente el comic goes way more in depth than the game, they stood pretty faithful to what triggers Superman. They were pretty fucking faithful, which I was surprised. I was like, normally they edit a couple of things or they take their own spin on it. This was ripped straight out of the comics, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Straight from the comics onto the screen. From what I hear, la imagen icónica sí. bien plantada la escena está sí. From what I hear, though, the fans aren't too happy with this thing. They are ripping it to shreds. ¿Cuándo tú has escuchado que un fan esté happy? Como que, ¿cuándo tú has escuchado genuinamente que una película no tenga como que alguien descontento?
Porque Scott, genuinamente Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ok. Pero eso es como otra generación, como que más para atrás. Yo creo que todavía hay unas ciertas películas que están a salvo porque están en un periodo de tiempo donde las cosas eran un poco diferentes. So, están protegidas por el, from time. One fan said, the Injustice movie is beyond awful. Far worse than whatever clips you see on Twitter will make you believe. I like the comic story, and even with that, they just threw a bunch of shit at the wall and made do. There is no structure. There are no themes. Characters die. Beautiful. They're a little pissed off about it. I've only seen 30 minutes of it, give or take, and it's just the animation got to me. The stuff that's going on, I'm like, okay, it's from what I've seen, it's beat for beat from the comics. But obviously, if they're saying that they threw a whole bunch of shit to see what stuck, they must have done what they normally do with the animated movies and added some extra. Tú dices 30 minutos y estás como que ahora mismo está. I'm not thrilled. Más thrilled yo estaba when I first saw Flashpoint. Yo siempre he dicho que una película tiene como una magia en los primeros 25 minutos, que si is make it or break it, y como que ha definido muchas películas para mí, y más o menos el tono de las películas yo la defino por esos como que primeros minutos. Y ahora mismo hay algo en Netflix que visualmente cuando vi el póster es my cup of tea, pero genuinamente está como escrita de una manera que parece que ellos sabían que los primeros minutos es bien importante y saben como que los momentos que you doze off en una película y como que tú lo sientes. Hay momentos que la película está completamente apagada. Se llama Space Sweepers, es relativamente nuevo de Netflix. Es esta, honestamente, Space Reapers. Sweeper. Oh, Sweeper. No es el juego que tenía la computadora Minesweeper, no es. Alguien generalmente me preguntó y después caí en la realización y dije, holy shit, el plot es casi lo mismo. Es como que recogiendo cosas en el espacio y es como que una de ellas puede explotar y es como que, oh shit, este es el plot de Minesweeper. Pero eso mismo, los primeros 20 minutos súper interesantes y después como que, pum, se cae. Y lo encontré bien curioso como que esa fórmula, porque usualmente en las películas, los primeros 20 minutos te termina el pacing de todo. Okay. Y si estás diciendo eso de esa... Yeah, I was watching and I wasn't thrilled. And normally, with the direct from comic adaptations, especially DC, I still do think they have a kind of a knack for the animation. Not everything is a hit, but a good, I'd say, maybe 85% of what they do is really good. Pero this one, we'll see. I'll finish watching it and maybe Sunday I'll give a total review on it. Pero it looks alright. Looks okay, I guess. Parece que siguen la misma tradición de Killing Joke. Oh. Killing Joke hace eso mucho y no sé, mano. Yo la tengo porque pues yo estaba bien hype, yo la quiero ver y qué sé yo. And since I do own a first print of the original comic book, es como que yeah, it was alright. It was okay. La primera historia no tenía nada que ver y tampoco necesitaba estar ahí. Si yo hubiese me hubiesen vendido la media hora que es Killing Joke, I would have been happy, en verdad, en vez de todo ese jeguero con Batgirl. So yo entiendo where you're coming from, en verdad. This Friday, we spoke about this before. I think Deca, were you here? No, you told us about it, about the whole. We're still not hyped for DC fandom. It's literally Saturday. Nope, not yet. En verdad que no. What are you guys looking forward to this weekend? What's coming out this weekend? Nothing. Bueno, yo estoy hyped de empezar a ver cuáles van a ser sus personajes de D&D. Hablando claro. Que ya necesito que para el viernes por la noche ya me estén diciendo que es de seguro ustedes quieren. Sí, yo por I know what I want. I just don't know what I gotta give you in terms of I gotta give you his points and everything, his attributes. No, not yet. Eso se hace en You're vivo, gonna do it with me. You're gonna Alright, do it with me. Sí, So porque just es bien fácil backstory. decir, me salieron todos 6, todos los dados dicen 6, todos. Sí, todo. 18 cada vez. You said we have to build trust. By the way, tú sabes que una vez, y esto suena cabrón, pero una vez una persona roleó y la mayoría, el más alto era un 3 y todos eran 2 y 1. Y era como que, it was so depressing. That was the weakest character, es como que... En mi campaign, ustedes
tienen, ¿sabes? Mi house rule es que ustedes pueden rolear, en vez de 6, son 7 veces, y los 1, you get to re-roll them. Ok. So. Pero no, nothing for DC fandom. No sé. No. Lo único disipando, que quisiera, de verdad, hablando claro, lo único que quisiera es saber cuándo, o si hay un teaser, aunque sea Espérate, no lo diga. Harley Quinn, anime Yes. series. El Yes. season Yes. 4. Yeah. Si son 3, nada más tiene 2. Ah, sorry, sí, es verdad, tienes razón. Ya Harley porque Quinn. yo sentí que esa serie a mí me gustó, generalmente. Hey. They I love King Shark. Ya, And that el fucking King Shark series? de esa. Yeah. I fucking adore King Shark in that series. Fuck yeah. I fucking love him. I mean, we'll see what happens, but Yeah. they haven't announced anything, but that doesn't mean they won't. That would be a Exacto. good shock. That would be a good shocker to come out of there if they Sí, pero kept eso tight-lipped no van a about it. tirar con el póster. O sea, Yeah. como que. Pero maybe ese día tiren todo, por lo menos el póster. O que mira así, porque si son 3 se sabe que iba a estar. Ujú. Pero se han quedado callados ever since. No sé si es porque no hemos buscado o esculcado el internet para saber realmente, pero Yeah. I To honestly be haven't honest. seen anything at all regarding them. I know the fervor is out there. Like I've read like comments and people are like, "What the fuck, man? yeah. Like, what are you guys waiting for?" But in terms of DC like the fandom. in terms of the studio saying anything at all, like any comments, Ujú. nothing, bro, nothing, No. nothing. So it'll be interesting. How about Halloween Kills? Nobody's gonna see Halloween Kills. Maybe. Si ustedes la van a ver, yo la veo. Yo en mi Just so we caso- can talk shit about it. I want to see it. I definitely want to see it. Yo quiero que So- pasen estas 2 semanas, mi gente, para estar con vida en los próximos episodios y hype for something. Ujú. At least you're here. I didn't think you were gonna make it. I'll be honest with you. At No, least you're I'm here, gonna though. be- You've I'm gonna be been able to completely be on the honest. episodes. Since pude cuadrar unas cosas antes de empezar el episodio, como que I'm cool right now. Y como no tengo batería, a lo mejor a mí me han llamado como 40 veces. Y yo, como no tengo batería, no lo sé. Lo Lo más dudo, posible. honestamente. Espero que no me hayan llamado para nada. Pero ya, quería estar presente porque yo sé que este domingo y la semana que viene van a like completely disappear for a week. O sea, van a ver fotos mías como que this guy. I This don't know. mofo. No, sí. I'm alive, guys. Pero ya. I'm not hyped for like anything así que relacionado de televisión ni los medios ahora mismo, como que por lo menos en las próximas 2 semanas. No hay nada que yo diga como que, oh, I'm looking forward for this. De verdad, como que generalmente no hay nada. Más que Doom. Yo diría que lo único de verdad estoy hype en general es Doom. Sí, Doom. Y es por nada, porque no he podido ni ver ni la... Está malo de mi parte, yo lo sé, ni era Movication, pero no he podido ver la primera. Para recordar. Ni nada, ni recap. But it's ni- not. They're not linked, so you could just go in I blind. know. I know. There you go. Which Pero I no start- sé, como que quisiera verlo así. I started watching the first one the other days again, and there was stuff that I couldn't even remember, and I was like, how the fuck are they gonna pull this off in the new one? Por eso que lo digo, ¿sabes? No he I'm like, podido... what? This shit like flew in the 80s or 90s, whatever you want to call it. But I was like, now I don't know how this is gonna fly in terms of the representation of this character in particular. I was like, how? I wonder how they're gonna portray that with visual effects a little bit better. Tú dices que se infla. Yeah. Esa Llegaron- era mi preocupación. Ajá. Y yo llegué a ver un scene de esto, un TV spot, donde lo presentan él inflándose y no Ok. se ve mal. No, ¿No? se ve mal, Ok. realmente no. Se ve cabrón cuando está flaco, though. Como que that was like a big, like, when I saw him, como él es flaco, se ve cabrón y como que se infla, like. Vieron Pero parece un poco Willy a... Wonka, pero Eso mismo iba a decir, que si vieron a Timothy Chalamet, como Timmy Shamalababa. It looked interesting. I mean, it's just Pero How can I tira, say, like- tira like- la like- teoría que teníamos por el piso, la de que a lo mejor era él como que empezando, como que esa ya es la ropa icónica de él. Como que no sé, bueno, no sé, no estoy hablando de más, a lo mejor esto es como... Vamos a hablar de Dune como, y ya. como se acuerdan cuando salió la primera foto de este cabrón, de que es Oscar Isaac también. Dameron, Shit, Paul Apocalypse. Dameron? Cuando él era Apocalypse, Apocalypse en X-Men. Yeah, he Cuando looked salió la like primera-
He looked like Ivan Ooze. Sí, todo el mundo, puñeta, Violeta, que ese estilo otro, y resulta que era que sencillamente el tipo estaba parado cerca del portal de Psylocke y se veía Violeta. Como que pues, ya de eso yo aprendí a esperar a ver la escena en contexto. So, a lo mejor esa es la escena final, o qué sé yo, el cabrón se puso un gorro random o whatever. They've been promoting a lot of the Eternals lately. Like, holy shit, like Right. 5 different spots. And I've And been one- ignoring every single one Sí. of them. Yo Really? Los tuve Really? que ignorar. Vi uno que tuve que ignorarlos todos ya de cantazo. Really? Los ignoré todos, de verdad. Yo por el Why? que yo vi, ya yo dije como que no. Why? Why? Por lo menos yo no sé Es lo mismo nada de la que le historia. Ajá. Y lo mismo que dije de que, cuando están tirando mucho documental, mucha mierda para algo, En la es misma almost campaña de Venom. 99% que va a ser malo. So, Es yo como no, Venom me enseñó sus escenas como más icónicas en TV spots. Y Venom no, he didn't hide any important plots en TV spots. Ujú. Y por lo menos vi algo ahí como una batallita en el TV spot y como que hice de repente lo que le dice el personaje y yo, espérate, porque tú estás diciendo esto en un TV spot. Y ahí Yeah. fue que yo dije, no voy a ver los demás porque no sé qué me vaya a dañar de la experiencia. Y lo bueno, que era lo mismo de Shang-Chi, yo no soy un carajo de estos personajes. So, me sorprendo. Y por lo menos en Eternals me quiero sorprender, como que me quiero permitir sorprenderme. yo también. Por eso ya vi, el segundo trailer es mejor que el primero, obviamente, eso es de aquí a 1000 años luz, pero yo dije, no, después de aquí no quiero ver más nada, porque esto me huele a que no están jugando el mismo jueguito de que, te vamos a enseñar escenas falsas, qué sé yo, ya tenemos varios spoilers, tenemos hasta el end Se ven credit scene demasiado spoiled. elaborados para hacer, exacto, para hacer Sí. un fake out dentro de la película. Sí, y es como dije, estaba diciendo que diga, ya habíamos sabido, o sea, we've known about the end credit scene for so long que se ha hasta olvidado, porque todas las cosas que están saliendo ahora mismo con Kong, el timeline, multiverses, eso ahí como que no pega. Y tú no ves la razón por la cual ese end credit scene vaya a pasar. Obviamente puede ser fake. Pero para la manera que están tirando los TV spots, para la manera que todo el mundo está tirando ese mismo end credit scene, y yo no sé qué, you know what, at some point it's either true or not, y está tirando ya hay un que es end credit cierto. scene de esta película. ¿Mm? Ya hay Yeah, un end credit scene. Yeah, they leaked no. it. They leaked Yeah, the they whole leaked- fucking. They leaked the whole Ah. fucking movie. Hace años luz. Yeah. The one thing I'm curious about, I'm gonna be honest with you. I don't remember that from the like the 2 or 3 issues I read, but I didn't know that they were allowed to fuck around and have children. Yeah, And that's kind of in the trailer. It's implied in the trailer. Sí, And eso- my mind goes into like a whole bunch of places of like they've lived this long. Are you trying to imply that like they've spread their seed across far and the- wide over the years? Mhm. Like, is that what you're trying to tell me? Like, because, and that is that where the whole if you love something you protect it, blah blah. Like, Mano, como sea que estos cabrones crearon a los humanos mediante. Como sea una mierda, o sea, como que bien. ¿Se acuerdan cuando dije en Venom in Carnage que yo dije, como sea que que este cabrón mordió los mutantes han estado aquí todo este tiempo y lo único que necesitaba era el emergence to activate the emergence. X gene sea la madre, como que because me they fucked people for ages all across the Exacto. globe, spreading their seed. Ajá, y todavía estamos esperando por Madripoor. Ajá, exacto. El gen recesivo y el ¿cómo te digo? I honestly, we've gone through this 1,000 times. I still don't understand how, whichever route they take, they're gonna have to do a magic trick and a fucking half to introduce Xavier and Magneto. Oh, hacho, van a tener Lo que mismo que yo Like, llevo diciendo. Bro, desde they principio. are going to have to pull a rabbit out of their anus. van So a tener que fucking mezclar even- un cojón de cosas que ya han establecido para try to make a logic, porque lo de WandaVision, como que el de reestructurar las partículas y eso, como que me bregó, pero tienen que hacerlo una escala mundial. Y si el emergence es solamente para hacer eso, it's a little like lame, en el sentido de como que es un easy way. Again,
I don't know what they're gonna do. I am. Mira, a este punto que ya no pongan los X-Men, de verdad. Como que... I'm very. I really enjoyed the first trailer, the one with the epic music and the whole you protect the things you love. I really fuck with that trailer hard. I don't like the second one that much. I know that. Because of the beats, the musical beats or whatever. Like, I really wasn't that hyped for the second one. Pero I'm curious with these characters how they'll be portrayed. Y prepárate que cuando se acerque la fecha obligado para venir. ¿El segundo era el final trailer? ¿O dijeron second trailer? Porque siempre existe un final trailer de las películas. I know what you're getting at. I don't think that's the final trailer. You're talking about the one that basically is like, watch this and get your ass to the theaters, because if not, Exacto. spoiler time. Spoiler Sí. time. Es como que get ready y te ponen la escena de. Pero tú sabes lo que pasa. Ready. Pero okay, yeah, I'll give that one to you. Because I was gonna say, I think you're thinking about Shang-Chi, but Shang-Chi didn't give you jack shit until literally the last day, and then there they gave you the scenes of like. Sí, pero Shang-Chi, gracias a Dios que yo la vi el día que yo la vi, porque ya había TV spot que los enseñaba hasta el fucking dragón afuera. Sí. O sea, yo decía, pero no el dragón blanco, el otro. Y yo, Yeah. Los Lego sets ya estaban en Wally World. exacto. Específicamente del dragón, like, shit. Eso, a mí, yo vi algo en un set de Immortals que me encojoné y lo vi en Walmart, lo vi en vivo, no le cogí foto porque no quería que nadie tuviera la misma angustia que yo. Pero hay un personaje que está con los fucking Eternals que me sacó por el techo. Sí, porque dijiste Immortals, y yo como que, what? Sí, adiós, los Eternals, perdón. Eternals, sí. Envíamela. Pero es que yo no le cogí. Yo voy a buscar el set y te lo voy a enviar. It was a Okay. Lego set. It was a Lego Okay. set. Ya. Hay un personaje que es como que uno más uno no da dos en este caso. Ay, pues No, envíamelo. I love their floating slice of pizza. Yes, Oh, esa shit. nave. It's fucking A mí awesome. me encanta que todas las naves en Marvel Universe son pedazos de comida, porque Sí. la de Thanos La es una dona. dona La dona. y este es un slice de pizza. No, Thanos tenía uno que parecía un tornillo de esos glaciados. Ah, sí, también. La gorda. También sería. Era Ay, Dios Ronan. mío, la tuerquita Sí. con relleno de queso adentro, ¿sí? It's Ronan. Oh, that's right, Ronan. It was Ronan's ship, wasn't it? Yeah, it was something Yeah, like that. Ronan. Ya. Oh Okay. my god. I'm looking for it. I don't see it, Deke, but I can Bueno. imagine that if you're pissed, it must Si have yo been estoy something pissed, serious. Es porque yo no hice esa conexión en mi mente y después mi mente es muy creativa y me fui por el viaje y yo, estos cabrones, ¿por qué me hacen esto? Lo busco ahora. Yo se los envío Búscalo. ahora. Sí, pues estamos aquí, queremos verlo ya. I know. You got me curious now. Like, what did you see in your writer's eye? Un personaje que por lógica no se supone que está ahí, pero una vez lo añades a la ecuación, todo se joda. Pues dale, vamos a terminar el episodio y lo busca. Dale. Mejor así, mejor así. No. Exacto. Nada, mi gente, me pueden encontrar en ningún sitio estas 2 semanas. Exacto, es como que mi último día visualmente que me van a ver, ya ven que se me está yendo la energía, me tuve que hasta afeitar y todo, como que me miré en el espejo, como que él dice, you piece of shit, you have one more week to go. Y es como que la semana que viene va a ser horrible, mi gente. So, no me van a encontrar el miércoles que viene, no va a estar en el episodio, de seguro. No va a haber fuerza que me traiga para el episodio. Así que, Listo. nada. Ya ese fue mi rant de despedirme. El mío. Smoke bomb. Vayan ustedes a ver. Anyway, you can find me here on Extreme Bridgeport on Wednesdays, doing our little extra credit scenes, and on Sundays in the after school club, doing our normal rant. Sally. You can find me on Twitch. I'll be going live maybe this weekend. Por fin. Y Instagram, Facebook, Twitter, everywhere. You can find me. Liquid Did Nebula. Did you stop playing Final Fantasy? No, I haven't. Okay. All right. I I haven't. Trust me. don't even remember if I beat the first expansion. I don't I'm even halfway remember. through. I'm halfway not through. I'm not that far. I'm like level 60 or something like that. I'm not even beginning to scratch the surface, but Coño, pero llegaste rápido. yeah, because I was playing with friends for like a long time or whatever. I was like, they're way ahead of me. Yeah. Whatever. So They're you get getting- all the. Yeah, they're yeah. So, alrighty, guys, it was a pleasure. Signing off. See you later. See you later, Pero guys. ¿quién tiene el poder de quitar el episodio? You. Ok, pues nada, mi gente, esto no se va a acabar con outro, esto se va a acabar así de cantazo. Así que, bye.
Nine. Ah, shit, no le